Hallo Leute, welcome to episode 2 of 30 Days, 30 German Topics. In today's episode, we are going to learn das Alphabet. A in English is often pronounced as A auf Deutsch, zum Beispiel Apfel. B in English is often pronounced as B auf Deutsch, zum Beispiel Brot. C in English is often pronounced as C auf Deutsch, zum Beispiel Circa. D in English is often pronounced as D, zum Beispiel Dino. E in English is often pronounced as E auf Deutsch, zum Beispiel Erde. F in English is often pronounced as F auf Deutsch auch, zum Beispiel Frosch. G in English is often pronounced as G auf Deutsch, zum Beispiel Giraffe. H in English is often pronounced as H auf Deutsch, zum Beispiel Herz. I auf English is often pronounced as I, zum Beispiel Insekt. J in English is often pronounced as J, zum Beispiel Junge. In English is often pronounced as K auf Deutsch, zum Beispiel Kino. L in English is often pronounced as L auf Deutsch auch, zum Beispiel Lure. M in English is often pronounced as M auf Deutsch auch, zum Beispiel Mango. N in English is often pronounced as N auf Deutsch, zum Beispiel nackt. O in English is often pronounced as O auf Deutsch, zum Beispiel Orange. P in English is often pronounced as P auf Deutsch, zum Beispiel Pflanz. Q in English is often pronounced as Q, zum Beispiel Quittung. R in English is often pronounced as R auf Deutsch, zum Beispiel Ring. S in English is often pronounced as S auf Deutsch, zum Beispiel Sonne. T in English is often pronounced as T auf Deutsch, zum Beispiel Tee. U in English is often pronounced as U auf Deutsch, zum Beispiel U-Bahn. V in English is often pronounced as V auf Deutsch, zum Beispiel Vogel. W in English is often pronounced as W auf Deutsch, zum Beispiel Wassermelone. X auf English is often pronounced as X auf Deutsch, zum Beispiel Xylophon. Y in English is often pronounced as Ypsilon auf Deutsch, zum Beispiel Jagd. Z in English is often pronounced as Z, a little sound of the Z, zum Beispiel Zeit. Our alphabets do not end here. In English, we have 26 alphabets. However, in German, we have 4 special alphabets, and these alphabets are A mit Umlaut. The 2 dots on the top of A are called umlauts. So A mit Umlaut pronounces like A auf Deutsch, zum Beispiel Äpfel. O mit Umlaut, Beispiel hören. U mit Umlaut, zum Beispiel üben. And the beta-like structure, which is known as SZ auf Deutsch, sounds like double S, zum Beispiel Straße.
If you enjoyed this video and want to improve your German, then follow Schritt für Schritt.